the number of permutations of size r from a collection of n objects is Pnr is equal to n factorial by n minus r factorial. Remember that Pnr counts the arrangements in the objects cannot be. It counts, Pnr counts the arrangements in which the objects cannot be repeated. It counts the arrangement Pnr counts the arrangement in which the objects cannot be repeated. In which the objects cannot repeat it. നമുക്കറിയാം ഒരു ലീനിയർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അല്ലേ? അറേഞ്ച്മെന്റിലെ ഒബ്ജക്ട്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അപ്പോൾ Pnr is the number of permutations of n objects taken r at a time without repetition. If repetitions are allowed, repetitions ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്താ സംഭവിക്കുക? If repetitions are allowed, repetitions allow ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയേ, here 1 2 3 4 etc. n r seats 1 2 3 4 5 6 etc. മൊത്തം 6 സീറ്റ്സുകളുണ്ട്. ഈ 6 സീറ്റുകളിലും ഇവിടെ വയ്ക്കുന്ന, അപ്പം ആൾക്കാരൊന്നും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്ന ആളെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓരോ പ്ലേസിൽ എത്ര ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്? ആൽഫബറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയാ, ഇവിടെ ഓരോയിടത്തും എത്ര ചോയ്സസ് ഉണ്ട്? ഓരോ പ്ലേസിലും n ചോയ്സസ് ഉണ്ട്. ശരിയാണല്ലോ? ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ n ചോയ്സ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ n ചോയ്സ് ഉണ്ട്, തേർഡ് പ്ലേസിൽ n ചോയ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാ പ്ലേസിലും n ചോയ്സസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈ റൂൾ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് there are n into n into n into etc. n r times choices, total choice. So n raised to r permutations. If repetitions are allowed, അതാണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. repetitions, then by the rule of product, then by the rule of product there are n raised to r possible arrangements. N raised to r possible arrangements where r greater than or equal to 0. അപ്പോൾ എത്ര സീറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും, എത്ര സീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോ സീറ്റുകളിലും n ചോയ്സസ് വെച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് മൊത്തം ഓരോന്നിനെയും ഓരോ പ്രാവശ്യവും n into n into n into മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ആറിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ, 0 മുതൽ n വരെ വരാൻ പാടുള്ളൂ, റെപ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ. പക്ഷെ റെപ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറിന് എന്തില്ല? റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല, എല്ലാ പോസിറ്റീവ് കേസുകളും വരാം. എത്ര ടൈം വേണം നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാമല്ലോ. Question: find
Find the number of words of three distinct letters. Find the number of words of three distinct letters. Find the number of words of three distinct letters formed from the letters of the word. Formed from the letters of the word. Formed from the letters of the word. JNTU. കൂടെ if question mark അതിനോടൊപ്പം തന്നെ if repetitions are allowed, if repetitions are allowed, find the number of possible 6 letter. Find the number of possible 6 letter words. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Here first ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് find the number of words of three distinct letters formed from the letters of the word JNTU. JNTU എന്ന 4 ലെറ്റേഴ്സ് നിന്ന് 3 ലെറ്റേഴ്സ് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വേർഡ്സുകളുടെ എണ്ണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. Find the number of words of three distinct letters formed from the letters of the word JNTU. JNTU എന്ന 4 ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ള വേർഡിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും 3 ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സുകളുടെ എണ്ണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. The number of words of three letters, number of words of three letters formed from the letters of the word, formed from the letters of the word JNTU is equal to the number of words of three letters formed from the letters of the word JNTU. Here 4 letters. We want to form the number of words of 3 letters. We use 3 of these 4. We use any 3 letters of these 4 letters. That is same as the number of permutations. The number is same as the number of permutation of 4 objects taken 3 at a time. The same as the number of permutations of is same as the number of permutations of size 3, number of permutations of size 3 from a collection of 4 objects. From a collection of 4 objects. The number of
that is equal to P. N here N is 4 and R is 3, so P 4 3. What is P 4 3? What is PNR? N factorial by N minus R factorial. So P 4 3 is 4 factorial by 4 minus 3 factorial. What is 4 factorial? 1 into 2 into 3 into 4. 4 minus 3 is 1. So answer is 1 into 2 into 3 into 4. That is 24. Only 24 words having 3 letters out of these 4. Only 24 words. The number of words is equal to the number of words of 3 letters formed from the letters of the word J and T is 24 words. 24 words is the answer of this question. When the number of words of 3 distinct letters formed from the letters of the word J and T U. Next question. If repetitions are allowed, find the number of possible 6-letter words. If repetitions are allowed, then the number of possible 6-letter words. If repetitions are allowed, then the number of possible 6-letter words is equal to the number of permutations of the number of permutations of n objects taken R at a time, taken 6 at a time, taken 6 at a time with repetition. Number of permutations of 4 objects taken 6 at a time with repetition. That is, we know that the answer is n raised to r. Here n is 4 and r is 6. So the answer is 4 raised to 6. That is 4 into 4 into 4 into 4. 16, 4, 0 and 6 is the answer. So they like this. Example of that such a word is JNTUJN. This is one. ഈ 4096 വാക്കുകളിൽ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, മറ്റൊരെണ്ണം ഇങ്ങനെ ആവാം. ജെ 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 എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാലോ അല്ലെ. മറ്റൊരു വേർഡ് എന്താവാം? എൻ ജെ എൻ ജെ എൻ ജെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അല്ലെ. അങ്ങനെ 4096 വേർഡ്സ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Next question. In how many ways can 8 men and 8 women be seated in a row if first sub question
any person may sit next to any other. Number 2, women and men must occupy alternate seats. Women and men must occupy alternate seats. Third sub question. Generalize this result. For n men and n women. Important question. In how many ways can 8 men and 8 women be seated in a row if any person may sit next to any other? Women and men must occupy alternate seats. First question. How many ways can 8 men and 8 women be seated in a row if any person may sit next to any other? There is no conditions on first sub question. First sub question is to find the number of ways 8 men and 8 women can be seated in a row if any person may sit next to any other. The number of ways of 8 men and 8 women be seated in a row if any person may sit next to any other means there is no conditions. We want to arrange these 8 men plus these 8 women means 8 plus 18, 16 persons to arrange in a row. The answer of first question means the number of ways can 8 men and 8 women be seated in a row if number of ways can 8 men and 8 women be seated in a row if any person may sit next to any other is same as number of permutations of 16 chosen from 16 objects. There is no restrictions. 16 objects. It is equal to P 16 16 is equal to 16 factorial by 16 minus 16 factorial
So this is 16 factorial by 0 factorial. 0 factorial is defined to be 1. So answer is 16 factorial. 0 factorial is 1. 0 factorial is 1. So answer is 16 factorial. First sub question. In how many ways H men and H women be seated in a row if any person may sit next to any other, means number of permutations of 8 plus 8 16 from 16 objects. 8 ആൾക്കാരെയും 8 മെന്നിനെയും 8 womenനെയും കൂടിയിട്ട് 8 plus 8 16 സീറ്റിലല്ലേ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മുഴുവൻ പേരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അവിടെ പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, women and men must occupy alternate seats. Question is, in how many ways can H men and H women be seated in a row if women and men must occupy alternate seats? Women and men must occupy alternate seats. That is first woman, second men, I think first man, second woman. I like this. Here, in this question, men and women are distinct. Last question, there is no separation. Here is a condition. Here we can arrange first in first men, then women, then again men, then women, then men, then women, men, women, men, women. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, women, 7, women, 8. Again, how many women? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Again women, 8. So 8 men and 8 women can be arranged in this format. First women, then women, then men, then women, like this. How many possible ways are there? How many possible ways are there? First we arrange men, alternate seats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then women, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. First we arrange men in how many ways? 8 seats. So we arrange, first we arrange men. First we arrange men in alternate seats. Alternate seats, comma, which can be done in P8 ways. So that is P8 is 8 factorial by 8 minus 8 factorial. So 8 factorial by 0 factorial is equal to 8 factorial ways. 8 factorial ways. Now again arrange
ladies, women in the remaining seats. Remaining alternate 8 seats are remaining alternate 8 seats. 8 seats. Which can be done in അവിടെ 8 ആൾക്കാരുണ്ട് 8 സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം P8 ways which can be done in P8 is equal to 8 factorial ways. So that is men is first, that is the number of the total arrangement when men man sitting first is equal to, by rule of product, it is 8 factorial into 8 factorial. It's 8 factorial into 8 factorial. By rule of product, it is 8 factorial into 8 factorial. Man sitting first is the, now we have another way. We first women here. So women sitting first, there is another chance here. Women ഇവിടെ ഇപ്പോ man ഇരുന്നിടത്തൊക്കെ ജെൻസ് ഇരുന്നിടത്തൊക്കെ ലേഡീസ് ആക്കുക, ലേഡീസ് ഇരുന്നിടത്തൊക്കെ ജെൻസ് ആക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതേപോലത്തെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ. Also, if women sitting first, like women, 2 women, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then men, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are similarly there are 8 factorial into 8 factorial arrangements. Women sitting first, there are 8 factorial and 8 factorial. Man sitting first, then similarly 8 factorial into 8 factorial. So by total, thus the number of ways men and women occupy alternatively is 8 factorial into 8 factorial plus again 8 factorial into 8 factorial. So 8 factorial square plus 8 factorial square. So 2 times 8 factorial square. So this is the answer. ഇവിടെ ആദ്യം 2 കേസ് കൊടുക്കണം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കേസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസ് കൊണ്ട് ഇവിടെ മെന്നിനെ ഫസ്റ്റ് ഇരുത്തുന്നത് വിമനെ ഫസ്റ്റ് ഇരുത്തുന്നത് നമ്മൾ 2 കേസുകളായിട്ടും എടുക്കണം. കാരണം ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സീറ്റുകളിൽ അവർ വരണം. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സീറ്റിൽ നിന്ന്
മെനി എടുത്ത് തുടങ്ങിയാൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അപ്പൊ ഈ കേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് 8 ഫാക്ടോറിയലിന്റെ 8 ഫാക്ടോറിയൽ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ വിമനെ എടുത്തിയാലും ഇവിടെയും ഇതേപോലെ 8 ഫാക്ടോറിയലിന്റെ 8 ഫാക്ടോറിയൽ കേസ് ഉണ്ട്. രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഫൈനൽ കേസ്. There is another question. What is the third question? What is the third question? Third question, generalize the result for n men and n women. How to generalize? Here first answer is 16 factorial. There is any person may sit. That is here 8 men, 8 women. That is n men and n women. Then that is 2n factorial. 2 into 8 factorial. So 2n factorial is the first generalization. Here n men and n women. The second case 2 times n factorial square. That is the generalization of second case. Any person may sit is equal to 2n factorial men and women sit alternatively is equal to 2 into n factorial square. അവിടെ 16 ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ n 8 ആകുമ്പോൾ 16 ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ 2 into n. ഇവിടെ n ഫാക്ടോറിയൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 2 എന്നാണ് അവിടെ 8 ഫാക്ടോറിയൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 2 അപ്പോൾ 2 into n ഫാക്ടോറിയൽ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ, വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. Third question. The number of permutations of the number of permutations of the letters of the word. Number of permutations of the letters of the word okay. Find the number of permutations of the letters of the word computer also find the number of letters of number of words also find the number of words if only 5 of the letters are used. 5 of the letters of the word computer. Find the number of words if only 5 of the letters of the word computer. And the number of words if only 5 of the letters of the word computer is used. Hence find the number of possible 12 letter
sequence. Find the number of possible 12-letter sequence from the letters of the word computer. Number of possible 12-letter sequence ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 12-letter words ആണ്. 12-letter words ആണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 letters ഉണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന വേർഡിൽ 8 letters ഉണ്ട്. ഈ 8 letters ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓഫ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ. What is the number of permutations of the letters of the word computer? Means number of permutations of 8 objects taken 8 at a time. Solution. First, the number of permutations of the letters of the word. The number of permutations of the letters. The number of permutations of the letters in the word computer. The number of permutations of the letters of the word computer is equal to number of permutations of 8 objects taken 8 at a time is equal to the number of permutations of permutations means ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് number of words of the letters in the word computer for using all letters are used. And the number of words of the അല്ലെങ്കിൽ find the number of 5-letter words എന്ന് പറയാം. Find the number of 5-letter words of the letters in the word computer. The number of permutations of 8 objects taken 8 at a time. That is same as P88. That is equal to 8 factorial by 8 minus 8 factorial is equal to 8 factorial by 0 factorial is 1. So answer is 8 factorial. For 8 factorial വേർഡ്സ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന വേർഡിലെ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 8 ഫാക്ടോറിയൽ വേർഡ്സ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം മീനിങ് ഉണ്ടോ മീനിങ് ഇല്ലയോ എന്നുള്ള വിഷയമല്ല, എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ? Also find the number of words if only 5 letters of the word computer is used. കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന വേർഡിലെ എന്ന വാക്കിലെ 5 ഇവിടെ 8 ലെറ്റർ ഉണ്ട്, അതിൽ 5 ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്ര വേർഡ്സ് ഫോം ചെയ്യാം അല്ലേ? The number of words of size 5 is equal to the number of words of size 5 using number of words of size 5 using the letters of the word
computer is equal to the number of words of size 5 using the letters of the word computer is equal to the number of permutations of 8 objects taken 5 at a time. 5 at a time. അല്ലേ 5 ലെറ്റർ വേർഡ്സ് അല്ലേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് P8 5 is equal to 8 factorial by 8 minus 5 factorial. So 8 factorial by 3 factorial. 8 factorial by 3 factorial. That is 4 into 5 into 6 into 7. 6 into 5 30, 7 into 4 28, 28 into 3, 28 into 3 60, 68 into 3 60, 24, 80, 4 into 5 into 6 into 7 into 8. Okay, the answer is 6720. ഇത്രയും 5 ലെറ്റർ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ. എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? Hence find the number of possible 12 letter sequence from the letters of the word. 12 letter sequence means 12 letter sequence. The number of possible 12 letter words using from the letters of the word computer, which is same as permutation with the repetition of 8 objects taken 12 at a time, which is same as ഇവിടെ 8 ലെറ്റർ 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ആൾക്കാരല്ലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ 12 ലെറ്റർ വേർഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ, അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. is equal to the number of permutations with repetition. Number of permutations with repetitions, number of permutations of 8 objects, taken 12 at a time with repetition. 12 at a time. അപ്പൊ തന്നെ repetition വാക്കി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, 12 ആവുമ്പോഴേ. repetition that is equal to the 8 8 8 8 etc. 12 times. 12 പ്രാവശ്യം 8 എഴുതിയാലോ 8 raised to 12 ആവും. is equal to 8 raised to 12. So this is the answer. Okay.